Have you seen the news? Everything on TV, it's a lie. You want the truth? The latest developments I'll tell you the truth. This is Marla Bales, GC News, reporting from Temple Tower. We have just learned that a vicious gang of armed thugs have taken a number of hostages on the 15th and 97th floors. No! I knew things were bad when I heard over the squawker that Captain Ines was in charge of the scene. How many are up there? Do you know? How many hostages? How many hostage takers? Do we have any shooters covering the balcony? Look, we're gonna sit tight and wait for backup. Understand? Dead to Rights Retribution er et meget dystert spil. Du er en hævngal betjent, der har din hund med på arbejde, og som hundepatrulje går du efter byens onde skurke. Og det foregår ikke på den stille og rolige måde. Du bor i en by, der er korrupt, fuld af dårlige undskyldninger. Velkommen til Grand City. Go get him, Shadow! Grand City huserer verdens største samling af levende skydeskiver og onde elementer. Faktisk går det meste af spillet ud på at finde ud af, hvordan i alverden du er i stand til at overleve så længe i den her by. Dead to Rights er bestemt ikke noget nyt navn på spilhimlen. Det er en serie, som strækker sig helt tilbage til den originale Xbox. Men selvom serien havde stort potentiale, blev serien aldrig til det helt store på spilhimlen. Historien om Jack Slate blev ikke ved med at sælge og gjorde det ikke videre fantastisk, ikke engang i Østen. Namco Bandai og Volunteer Games forsøger nu at reboote serien i form af Dead to Rights Retribution. Og det ser faktisk ud til at være lykkedes temmelig godt, for stemningen i Grand City, som historien tager sin handling i, er aldrig set så mørk og kold ud, og det sender tankerne mod Guds forladte Gotham City. Og er du dyreelsker, så kan du også spille som din hund i spillet. Dead to Rights Retribution er ugens største spiludgivelse. Hej alle sammen. Her er vi på vores faste Boomtown location. Ved min side sidder ingen ringere end en af de helt store eventmagere i Danmark. Rasmus J., som jeg ved, du godt kan lide at blive kaldt. Pedersen. Nogle gange vil du gerne kaldes for Petersen. Jeg ved ikke hvorfor. Hvordan har du det? Jeg har det rigtig godt. Jeg er glad for at være her i dag sammen med dig. Jamen tak skal du have. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har været i e-sport i rimelig lang tid faktisk. Du har faktisk mest været der som en bagmand til at være en masse forskellige ting. Du havde ikke engang et hold. Copenhagen e-sport. Hvad skete der med det? Og findes det stadig? Jamen det skete jo det, at vi selv har spillet rigtig meget computerspil i tidens morgen. Og på et tidspunkt så blev vi simpelthen for langsomme til at spille. Og så begyndte vi at have et samspil med en masse fantastiske mennesker, som godt kunne finde ud af at spille, som gik hen og vandt en masse forskellige konkurrencer. På et tidspunkt så var der lidt andre ting, der begyndte at trække. Man fandt ud af, at der var hobby, og så var det som skulle have brød på bordet på et tidspunkt. Nu er jeg så også lige blevet far. Så, tillykke. Tak for det. Langsomt er det sådan set ligesom blevet udfaset, sådan så at vi er mere beskæftiget os med de ting, hvor der faktisk er noget økonomi, så vi kan se noget fremtid på grund af, man får nogle andre forpligtelser. Ja, fordi du har været i e-sport i rigtig lang tid. Hvad er dit syn på, hvordan holdene kører lige nu? Der er rigtig mange store hold, og mange begynder altså småt at gå ned, fordi at finansielt så kan det overhovedet ikke hænge sammen mere. Hvad tror du fremtiden er for e-sport og måske e-sports hold? Jamen jeg tror, at den ser lys ud, fordi i Danmark har vi jo set alle mulige initiativer omkring at få det lidt på, det starter lidt på græsrodsplan, få det op på politisk plan, erhvervsmæssigt. Folk har jo også kunne se, at sådan hele distributionsbranchen, den er rigtig høj, og der er rigtig mange penge at tjene på det. Jeg tror, at de næste år vi vil komme til at se en endnu større engagement fra politikers side af, men også sådan en ren erhvervsfirma, og sådan rent mediemæssigt, så tror jeg også, at vi er ved at få sådan en større
penetrering af det simpelthen. Altså, vi har set FIFA, som er gået ind og næsten altid tager avisoverskrifter og kommer i nyheder og andre ting. Og det er noget, som faktisk var ret sjældent for 4 år tilbage. Hvad tror du, der skal til for, at det her ligesom e-sport eksploderer? Fordi jeg tror, det vi altid går og håbe, det er lidt, at det er lidt ligesom poker. Lige pludselig er det fuldstændig over, og alle tænker, nej, computerspil, det er det fedeste i hele verden, man kan blive rig af det. Hvad tror du, der skal til? Jamen, jeg tror først og fremmest, så er det jo den der anerkendelse, altså man kan se den der game shame, som ligger til stede nede i Asien, hvor vi ser alle de her, at folk de bruger computerspil til rehabilitering, genoptræning og aktiviteter. Så i Danmark er det på småt på vej. Vi har set ungdomsforeninger, som begynder at lave medietræning. Vi har set aktiviteter ude i ungdomsklubben og skoler, der begynder at tage sig til sig. Det skal måske ind på seminaruddannelsen på et tidspunkt, ligesom at bruge computerspil som aktivitet. Og det betyder indirekte, at det bliver noget, som er lidt mere tilgængeligt, så det ikke er bare de nye generationer, som blomster op. Og der tror jeg, at en af årsagerne til, at det måske ikke er så langt frem, det er simpelthen, at de ældre generationer har haft en større distance til det, hvor nu ser jeg, at det bliver sådan lidt mere lettere tilgængeligt, og det er okay at spille computerspil. Jeg ved, at du så arbejder på noget, der næsten er lige så hemmeligt som NASA's rumprojekter. Det er selvfølgelig et event, der hedder Copenhagen Robot. Kan du fortælle lidt mere om det? Jamen, Copenhagen Robot, det er lidt nummer 2 version af det, der sidste år hed Copenhagen e-sport Challenge, som var i Tivoli. Vi har siddet med en masse tegningsplaner. Det er jo, at Københavns Kommune, Wonderful Copenhagen, Region Hovedstaden, som er med indover. Rikke for Hovedstaden. Rikke for Hovedstaden. Kender du hende? Jeg kender hun er. Det, som vi prøver, det er at få skabt en lidt mere bred tilgængelighed omkring computerspil. Altså, vi vil selvfølgelig hele det der kulturelle omkring et LAN-arrangement, det er rigtig godt, men vi bliver også nødt til at se, vores erfaring fra sidste år i Tivoli, det var, at ca. 90% af alle de mennesker, som kom derind, det var faktisk pårørende til computerspillere. Det betyder, at de enten havde en kæreste, de havde en kusine, de havde en nevø, en niece. Vi havde et ældre ægtepar på omkring de 70 år, som var inde at se Counter-Strike-finaler. Og det betyder, at vi lidt har lavet den om i år, og simpelthen kaldt den Copenhagen Robot for at ramme en lidt mere bredere målgruppe, for at gøre det okay at komme ind og se på noget computerspil. Og samtidig sørge for også, at forældrene måske kan få en oplevelse, som de kan tage med hjem. Normalt, når vi når det her kritiske punkt i interviewet, så har jeg som altid samlet informationer ind fra familie, venner, hvem end der har lyst til at sende dejlige billeder af folk. Men igen, som vi før har set det, har det været muligt, beyond alle grænser i verden, at finde nogen som helst sjove, humoristiske, ydmygende, nogen som helst billeder af dig. Jeg prøver at være meget privat, jo. Det er meget privat. Alting er meget privat, åbenbart. Så derfor, der har jeg her sammenklippet en lille montage af dig og asiater. Den får I her, værsgo. Pingle, solihe, cinque, sungale, pinge, chihuahua, sea, moha, Rasmus, gense, lihua, sole, tingtø, tingtø. Det var det. Var det ikke flot? Det var fantastisk. Tak. Ved du hvad? Tak skal du have. Du har gjort mig stolt. Jeg ved, før vi slutter, der har du en afsløring, du meget gerne vil fortælle os. Hvis jeg siger one-on-one Counter-Strike, så ved jeg, at du har noget rigtig dejligt at sige til mig. Det vi gerne vil gøre på, hvis man tænker på de muligheder, vi simpelthen har her på Aksel, det kommer til at foregå herude på pladsen med et stort telt og med store scener, som ting. Det er at finde ud af, hvad er inden for vores rammer, hvad kan vi gøre, og hvad kan vi gøre rigtig godt. Vi har simpelthen tænkt på at prøve at finde Nordeuropas bedste Counter-Strike-spillere. Og vi har fundet noget. En. Der er kun en. Der kan only be one. Vi har fået Sennheiser med på ideen. Cupid, som nok kommer til at lave nogle ting, og vi kommer til at lave nogle forskellige kvalifikationsrunder, hvor jeg skal huske at ringe til Sahid for at overtale ham, så vi kan få ham med på. Men det håber jeg på, at han kan. Han er også meget brænder for det her. Og hvor mange penge kan den ene person vinde? 25.000. Bam! Så. Og på den bombshell, tror jeg vil sige tak herfra. Før vi slutter, husk, at Pixel TV selvfølgelig er med under hele eventet. Giv den gas, lav sjov, som altid. Før vi slutter, giv mig noget event love. Du får krammer. Det er stolt øjeblik. Tak. Efter vi har set lidt nærmere på God of War 3, skal vi se lidt nærmere på Gears of War 3 og en helt ny trailer fra det kommende kæmpe titel Lost Planet 2. Death is my calling. Vengeance my creed. I will wash away the past with the blood of Olympus. Chaos will rise again.
Bag mig, der er der lige nu præsentation. Det er den kære Adam, der står deroppe. Vi skal tale med om ikke så lang tid. Vi skal høre lidt om, hvorfor at God of War 3 er så motherfucking bad ass. How do you make a hack and slash game and not make it monotonous? Oh wow! Well, I think there's actually a really good formula that the God of War franchise follows, and what we do is we have these 3 pillars of gameplay that we follow. One is combat, one is platforming, and the other is puzzles. And really, what we do is we mix those up and we pace the game. And we intentionally look at, okay, you've had a couple fights now; it's been really intense. Let's drop it down a little bit. I guess very similar to like a movie pacing, make sure that you're not tense constantly. There is a moment to relax and enjoy the scenery. So actually it's something we're really proud of at Sony Santa Monica is the pacing of the game and making sure that every corner you turn, you're doing something new and you're not just beating somebody up. Even the combat itself has constant variation with boss battles and enemies. The game is really, really violent, which is lovely. But where do you draw your inspiration from life experience? Yes. Nice. Oh wait, I just admitted to something, man. No, the inspiration comes from a lot of different places. The quick example I give out is there's a movie called Layer Cake, and there's a first-person sort of beatdown sequence that it's not bloody, it's not gory, but it's incredibly violent. And that was the sort of visual inspiration that we used for the Poseidon kill. But yeah, we draw inspiration from all kinds of movies and games and, I don't know, random thoughts during the day, but... Dreams, like, hey guys, I had this awesome dream, rip the head off some guy. Yeah, and I think some of the times it's just a really, really cool idea, and then it's just executing on it. And sometimes it's a really simple idea, ripping somebody's head off, everybody's had that before. But our animation team are the ones that really execute on that and bring those things to a whole nother level of beauty and violent beauty. Violent beauty of the artists add like the stretching of the neck, the flesh ripping off, and the guys like panicking around, looking around. So it's definitely a team effort. So, in the game, not revealing that much, but it may seem like that we might see Kratos again at some point. What will it be? A flashback in time and play as Kratos, the badass baby? Well, I think we actually tried very hard to make sure that this is the end of the trilogy. This is the end of Kratos' story, and we're wrapping up everything. We're not leaving like all these loose ends. Like God of War 2 was such a cliffhanger. You're like, I want God of War 3. I want it to come out. So, so you waited 3 years just to. Yeah, it took 3 years to make those Titans. They were incredibly complex. So, I mean, who knows what's going to happen in the future, but it's not going to be God of War 4. It's not going to be a continuation. I think the team's really excited about sort of expanding our horizons and sort of reinventing ourselves and what the team can accomplish. So, God of War, the movie. Yeah, apparently it's been on and off. I don't know I heard Brett Ratner at one point, and I think it's a perfect franchise for summer blockbuster movie. Nice. So, okay, before we end, give us a real secret about Kratos' future. About Kratos past God of War 3? No, yeah, what's going to happen now? Give us a secret that you won't tell anyone else in the world. Secret. Well, I mean, you definitely have to play through the game to find out what happens at the end of this trilogy and what happens to Kratos. Secrets. Well, I would say that Kratos, as far as we're concerned, Kratos drastically changed the world in some pretty meaningful ways. Ooh. So it's almost like a teaser. Like it's a bit of a secret, but there's some you'll find out. That was a good tagline. Kratos kind of changed the world, and now we're going to see what's happened. I want to say thank you and take care. All right, thank you.
is the year AT-12. Half a century since colonization efforts first began on the planet EDN-3. The colonists soon found they had to battle the native acrid for control of the planet's thermal energy. These colonists came to be known as snow pirates. Their conflict began to impact EDN-3's frigid environment. But what does this mean for the planet and the snow pirates residing on her? Calling all snow pirates on EDN-3. I have a warning of utmost urgency. The military forces you know as Nevik are planning something that will be catastrophic for all who dwell on this planet. I know this because I used to work for Nevik. I believed in their goal to bring order to this planet. Now I know that goal was a lie. And the true aims have always been to amass thermal energy. That is why I abandoned Nevik. Now they are trying to awaken the slumbering over-G acrid that lies beneath the planet's surface, and this will unleash massive amounts of thermal energy. Nevik will take all this thermal energy and then abandon the planet to its fate. But that is not all. If Nevik is not stopped, and we do not prevent the awakening of the over-G, then the sudden and terrible introduction of such large quantities of thermal energy will set off a reaction that will freeze this planet to its very core and kill everyone and everything living here. To all snow pirates on EDN-3, if you can hear my voice, then I beseech you to put aside your differences and stand with me as one. For the better part of a century, you assumed that any land you had could be lost at any time, and if that happened, you would just start over somewhere else. But there is nowhere else this time. Our place is here, on this planet. Our ancestors built a place for themselves here thanks to their indomitable spirit and the strength of their resolve. Now it is time to tap into that same resolve to protect what they struggled to build. Let us show Nevik what happens when they threaten our home. Reasons for wanting to take down the over-G. It's in our best interest to throw our lot in with them. Round up all our people and get them ready for action, ASAP. It's our lucky day, boys! You want some treasure? Yeah! Leave the acres to them. Keep moving. You want to take down that barrier? You've got what you're looking for. Hej alle sammen, jeg sidder i Stockholm. Vi ser mere på God of War 3. I har stillet rigtig, rigtig mange brugerspørgsmål. Og til at besvare nogle af dem, så er der en herre ved siden af mig, men det er ikke hvem som helst. Det er Chris O'Neill. God of War 3. Designer. Yeah, boy. So hey, what's up? How are you doing? I'm doing great. Nice. Are you up for answering some awesome user questions? Absolutely, let's go. Okay, cool. This is from Henry Arsenal. I think he likes Arsenal, the football team.
What is going to happen in the new God of War 3? What is like Kratos' whole deal? It's going to be total carnage. Kratos is just pissed off. He just wants to end everything. He wants to die. He wants everyone else to die. He won't stop at anything. I mean, the man's on a mission to kill himself, and anyone who's going to stop him, especially Zeus, is going to be taken down. So Gonna get their asses whooped. Yeah, asses whooped all day. That was a perfect answer. And here is Ham Sandwich. Lovely username. Okay, so he's gonna ask you, are you gonna make a new hack and slash game? Maybe without Kratos? I mean, it's a great question. At this point, I don't think we've even made any decisions yet about what we're doing next. We're all going to go on vacation for a while and then come back to work. Everyone's pretty tired, so I think to even think about what we're going to do next right now is disturbing. And I think that we're going to figure it out in the next couple of months when we get back to work and see what makes sense, how fans respond to God of War, what people are excited about, and whatever we do next will be great. I have a feeling, I think that we're all going to be focused on making something awesome. So whatever we do, hopefully it will be exciting and look forward to it. Take a break from ripping off limbs and killing people. I don't know about if we're going to take a break from doing that. We might always do that, but at least I don't know if it's going to be Kratos doing that anymore. So. Awesome. The next one is from the Assinator. It's his name, actually. It's insane. Okay. Why isn't hack and slash games made that much for PC, but mostly consoles? Well, I think that the reason would be that the controller input is probably annoying to do on the actual keyboard. And I know you can get controller peripherals, but I think that not everyone has that, and I think that you have to design those specifically for keyboards, and I think that it just creates a rift when you don't know what kind of controller someone's going to be using, so you can't design it specifically for a controller. Ja, så bliver der ikke mere tid til God of War for denne her omgang, men fra God of War skal vi til Gears of War. Gears of War 3 har netop fået dato. Det er sat til april måned 2011, og her er den allerførste trailer for spillet. Don't cry, my love, don't cry no more. A crashing sky, a rolling screen. A city drowning in God's black